Good morning, students. We are going to continue with the pressure measurement only, but it is vacuum pressure measurement. Okay. Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Okay. Thank you. Here in the earlier class, we have seen the vacuum gauges, vacuum gauge measurement like that. Here there are three types of vacuum measurements we can consider here, that is medium, high, and very high vacuum ranges is provided in terms of torr. Okay. And a high vacuum is essential for the fabrication and processing of television tubes, X-ray tubes, and microwave tubes. And the vacuum measurement can be carried out using McLeod gauge, thermal conductivity gauges like Pirani gauge and thermocouple gauge. We are going to see the working of these three instruments. First one, McLeod gauge is used for the measurement of very low pressure. Very low pressure we are going to measure. It is the special development of a sealed U-tube manometer in which low pressure fluid మనం యూట్యూబ్ మానోమీటర్ తర్వాత నార్మల్ వెల్ షేప్డ్ ట్యూబ్ మానోమీటర్ చూసాం కదమ్మా. దాని తర్వాత ఇంక్లైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ మానోమీటర్ చూసాం. ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ మెక్లియోడ్ గేజ్ కమ్స్ అండర్ ఇంక్లైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ మానోమీటర్. ఓకే. I will show you one video also on YouTube later on at the end of the class. By that you can get the more relevant information, in which low pressure fluid is compressed to high pressure, and then it is read by using the basic manometer technique. Principle of operation: the operation of McLeod gauge is based on Boyle's law. Boyle's law states that at a constant temperature for a fixed mass of gas, the product of pressure and volume of a gas is constant. I am going to take the pressure P and volume V. In the in a McLeod gauge, a gas of volume V1 with a pressure of P1 is trapped and compressed to a new volume V2 and at a new pressure P2. P2. Initially, it is at volume V1 and P1, uh, and later on it is going to convert it into V2 and P2. Hence, according to Boyle's law, the relationship between those two terms is given by P1 V1 is equal to P2 V2. In the above equation, V1 V2 and P2 are known. And from these known values, an initial unknown pressure P1 can be obtained like this, that P1 is equal to P2 V2 by V1. Okay. This is the arrangement of this McLeod gauge here. We will first consider the constructional part. This is the Y tube T1. This is the Y tube T1, Y tube T1, and this is the Z tube, Z tube. This is the second tube, Z tube. This is the first tube, tube 1 is the Y tube, and this is the second tube, Z. Okay, whereas this J is the junction between two tubes. This is the one tube, and this is the another tube. This is the junction between two tubes, and this is the reference capillary. This is the reference capillary, and I am going to give the pressure across here. This is the unknown pressure is given to this apparatus here, and this is the scale. The scale, from this scale I can obtain the what is the pressure, we have applied. And this is the sealed capillary, we can call this as glass bulb also. Okay. And this is the reservoir. this is the reservoir this is the reservoir, it which can be movable, which can be reservoir can be movable. If I move this reservoir downwards, the level of this liquid inside this liquid is flow into this reservoir. ఇప్పుడు రిజర్వాయర్ నేను డౌన్ పొజిషన్లో పెట్టాను కాబట్టి ద మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఈజ్ లో.
The mercury, all the mercury is gone into this reservoir. If this reservoir, if I move this reservoir upwards, then this mercury gone into this gone into these tubes. The filling up of this tube may takes place up to this level, and up to this level the filling up of the tube may takes place here. Like this, the filling up of mercury may takes place here. Okay. If I move this reservoir, the so why this movement is provided means, I in order to make the measurement of different heights, I am going to move this reservoir, and I will take some readings depends upon our requirement. More number of readings means, the movement of this reservoir will take place, and I will take different heights, and I will get some readings here upon this scale. By using the scale, I can note the some of the readings here. By this piston also I can, by moving reservoir means that I am not going to use this piston. Okay. This is the static reservoir means I can use this piston. By placing this piston inwards, this entire mercury is transmitted to these tubes. Okay. There are two types is there. Mobile reservoir means there is no use of piston. If I am using the piston means, I can, by using that piston only, I can just make the make the mercury ejected into this both the tubes, that is tube Y and Z, and I can acquire the what is the level of the fluid flowing into these tubes. Okay. Here this is about constructional part of McLeod gauge. Thereafter we will see the theoretical part. Here, generally, mercury is used for trapping a known sample of volume of a gas. In some applications, low pressure, low vapor pressure oil is also preferred. కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే లో వేపర్ ప్రెషర్ ఆయిల్ కూడా యూస్ చేస్తారమ్మా. ఓకే. టు స్టార్ట్ ఆపరేటింగ్ ది గేజ్, ఫస్ట్ పిస్టన్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది మెర్క్యూరీ రిజర్వాయర్. ఫస్ట్ కండిషన్లో ఏంటంటే పిస్టన్ యూస్ చేయమన్నమాట. పిస్టన్ యూస్ చేయకుండా ఎట్లాగైతే మన రిజర్వాయర్లో ఆ మెర్క్యూరీని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ position is we are going to store the mercury in the reservoir. Thereafter, if the if in order to start the experiment, I will use that piston, and pump the entire mercury into the tubes. Because of this, the level of mercury lowers below the point J, which is in the junction of two tubes Y and Z. ఈ రిజర్వాయర్ నేను పిస్టన్ యూస్ చేయట్లేదు కదా ఇనిషియల్ పొజిషన్లో. ఈ పాయింట్ జే కంటే కూడా బిలో పొజిషన్లోనే ఉంటుంది అనమాట మెర్క్యూరీ. దట్ మెర్క్యూరీ లైస్ బిలో దిస్ junction. Okay. Now, a gas sample or a fluid at known pressure P1 is introduced into the tube 2, that is tube Z. ఈ ట్యూబ్ 2లోకి ప్రెషర్ P1 is given here. Okay. Through the pressure inlet. ఒక ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ మీడియం యూస్ చేసుకొని మనం ఇన్లెట్ ప్రెషర్ ఇస్తాం అనమాట. The fluid also flow into the tube 1, that is tube Y. Fluid also flow into the tube Y with the help of this piston, which is the cross sectional, which is having the cross sectional area of this Y is having the cross sectional area of A. Okay. Thereafter, next the piston is moved with the pressure P used in which moves mercury level up to the block the junction J. Piston is the movement in the piston may takes place, and the level of the mercury is transmitted, and it is rising in the level of the mercury may takes place, and it is moved across this junction J, and the flow of the mercury will takes place inside these tubes. Okay. At this stage where J is just blocked, the fluid in tube is at unknown pressure P1, and it is contained in a known volume V1. The pressure P1 in the tube adjacently, the pressure P1 tube consists of the
volume V1. Okay, if the piston is moved further, the fluid in the tube Y get compressed here. Piston ఇంకా మూవ్ చేసాం అనుకోండి, the fluid in the void is again compressed here. This process continues till the mercury level in tube Z రీచెస్ జీరో మార్క్. దిస్ ప్రాసెస్ అట్లానే కంటిన్యూ చేసి ఆ మెర్క్యూరీని ఈ జెడ్ మార్క్ని రీచ్ అయ్యేలాగా చూస్తాం అనమాట. ఆ జెడ్ మార్క్ని ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అమ్మా, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఒక రిఫరెన్స్ మార్క్ పెట్టుకుంటాం. రిఫరెన్స్ మార్క్ అనేది ఆ రిఫరెన్స్ మార్క్ని ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు వచ్చిన లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ రిఫరెన్స్ మార్క్ అండ్ this reference mark and the level of the mercury, these two I can call the height h here. ఓకే, అది అందుకని ఇక్కడ హెచ్ అని రాసాం అనమాట. ఇది రిఫరెన్స్ మార్క్. ఈ రిఫరెన్స్ మార్క్ దగ్గరికి ఆ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేలా చూసుకుంటాం. వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మెర్క్యూరీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ ఈ రిఫరెన్స్ మార్క్కి ఈ లెవెల్ మార్క్కి ఇక్కడ వచ్చిన డిఫరెన్స్ని నేను హెచ్ అంటాను అనమాట. దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది కాలమ్ సింప్లీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద హెచ్. Here the process continues till the mercury level in the tube Z reaches zero mark. Now the volume of a compressed fluid, that is V2, can be obtained by measuring the height h above the mercury column in the tube Y, and it is given by this this part, some derivative part we are going to explain. Please listen. Here, now according to the Boyle's law, we can write the basic relation, that is P1 V1 is equal to P2 V2. P2 V2, just wait a minute. This V2, volume V2 is given by H into A, where H is height of the column, A is cross sectional area. Now according to the Boyle's law, we can write P1 V1 is equal to P2 V2, and that P is pressure, V is gas volume, like that. According to the normal manometer technique, we can write the pressure of the compressed fluid as this one. This is the predefined equation. This we can write like this, that is P2 is equal to P1 plus H rho g, where rho is the mass density of mercury. Okay, according to the normal manometer technique నుంచి ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే P2 is equal to P1 plus H rho g, రో హెచ్జి అని అనొచ్చు. ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్లా నోటేషన్ ఫాలో అయింది. యాక్చువల్గా మనం అనుకున్నది ఏంటంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో హెచ్జి కదా, అట్లా రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ P2 value in the above Boyle's equation, then the equation becomes P1 V1 is equal to P1, ఈ P2 దగ్గర మనం ఇది రాస్తాం అన్నమాట. After substituting this P2 value here in the above equation, then P1 plus rho Hg into V2. Substituting this V2 value, this V2 value in the above expression, from equation 2 we can write here as, ఇక్కడ V2 ఉంది కదా మనకి ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, P1 V1 is equal to P1 plus rho Hg into AH. After multiplying this AH for this term, then that equation will become P1 V1 is equal to P1 AH plus AH square rho g. Then after rearranging these terms, P1 is equal to AH square rho g by V1 minus AH. This is the term. If AH is very much less than V1, AH term very much less than V1 అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు this I am going to eliminate this term. The relation is given by P1 is equal to AH square by V1 rho g. This is the term I am going to obtain finally. Thus from equation
this one 4, we can conclude that the pressure can be calibrated in terms of level difference of mercury. Level difference of mercury to I can calculate the what is the pressure, what is the pressure in the in that two capillary tubes. Okay, by using the two capillary tubes I can calibrate the what is the pressure. Next, advantages of McLeod gauge. The McLeod gauge has excellent accuracy, that is with respect to plus or minus 1%. It is simple to use and can be used as a primary standard for calibration of other vacuum gauges. The calibration of the gauge is independent of nature of gas or filled fluid, but only depends upon the dimensions of the gauge. It acts as a primary standard for measurement of high vacuum pressures also. Disadvantage of this McLeod gauge is the accuracy of operation is affected considerably, considerably of condensable gas like water vapor is used. Due to the condensable gases, the pressure reading given by the gauge is lower than the actual reading. ఆ వాటర్ వేపర్ వల్ల ఏంటంటే మనకు రావాల్సిన వాల్యూ కంటే కూడా తక్కువ రావచ్చు అనమాట, లోవర్ దెన్ ది యాక్చువల్ రీడింగ్, ఆ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల. The gas cannot be compressed to a very large extent, because due to the large extent of gas compression results in the change in the volume because of a molecular packing effect. The change in the volume of a gas is observed, and this gives incorrect results at very low vacuum readings. Note the Boyle's law fails at very low pressures. This Boyle's law is going to be that rule is going to be failed at very low pressures also. Another drawback is that continuous reading cannot be obtained with the McLeod gauge. Continuous reading అనేది కుదరదు అనమాట. We are doing that reservoir in every stage we can get the different readings here. Continuous readings అనేది మళ్ళీ ఆ రిజర్వాయర్ని నార్మల్ పొజిషన్కి తెచ్చుకోవాలి, మళ్ళీ రీడింగ్ ఇంకొక రీడింగ్ కావాలంటే మళ్ళీ రిజర్వాయర్ని మూవ్ అప్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే పిస్టన్ని ప్రెషర్ చేసి పిస్టన్ మీద ప్రెషర్ అప్లై చేసి మెర్క్యూరీని రిమూవ్ చేసుకోవడం అట్లా చేయాలన్నమాట. కంటిన్యూస్ రీడింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ దిస్ McLeod gauge. This is also one of the disadvantage. And moving on to the next topic, that is thermal conductivity gauge. Here the gauges which measure pressure in terms of measurement of thermal conductivity is called thermal conductivity gauges. The main types of thermal conductivity gauges include mainly Pirani gauge and thermocouple vacuum gauge. For a given conducting wire carrying an electric current, the temperature depends upon the magnitude of the current through it and the rate at which heat is dissipated. Here we are going to take one conducting wire that is carrying some electric current. The temperature here upon that conducting wire, the temperature depends upon the magnitude of the current flow through it, and the rate at which heat is dissipated from that element is also important. The rate at which the heat is dissipated depends only on conductivity of the surrounding sea. When the density of the media reduces, the conductivity also decreases. ఆ డెన్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయింది అనుకున్నాము, ఆటోమేటికల్లీ ద కండక్టివిటీ ఈస్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ అండ్ ద వైర్ బికమ్స్ హాటర్ ఫర్ గివెన్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఇప్పుడు ఒక ఫ్లో ఆఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ కండక్టింగ్ వైర్ like this I am flowing some I am going to some air is flown across this sensing element. High pressure air is transmitted here. The density depends upon the high pressure air flowing above this air or vacuum upon this wire. The density depends upon the density of vacuum. The conductivity of this wire may takes place here. Okay. When the density of the medium reduces, the conductivity also decreases and the wire becomes hotter for the given flow of current. అది బాగా హీట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ వైర్ని బాగా హీట్ చేస్తే it will become more hotter. Okay. Next, when pressure of when pressure of gas becomes sufficiently, the free path of molecules becomes greater compared with the spacing between hot and cold surfaces.
If the pressure is further increased to the specific level, the conductivity becomes independent of the gas pressure. In short, heat loss by conduction and convection from a heated resistance wire depends upon the pressure of a gas here which surrounds the wire. The common type of thermal conductivity gauges are thermocouples, thermistors, resistance thermometers here. Thus, the thermal conductivity gauges using thermocouples are most common in practice, which measures vacuum pressure by the measurement of changes in thermal conductivity of gas here. First one, we will see the what is Pirani gauge. We will see the Pirani gauge construction. Pirani gauge consists of a Wheatstone bridge circuit in which all the resistance elements are arranged in four arms as shown in the figure like this. Here four arms. This is the Pirani gauge. This is the arm R1, R2, R3 and R4 gauge G and a regulated power supply and change in the resistance. This is some part is maintained here. This is the measured cell. This is the measuring cell and this is the reference cell. Okay, I am going to give some, let it be, this is the heating element. This is heating element anukundama. This is the inlet of the pressure, inlet of the pressure, and this is the inlet of the vacuum pressure I am going to given here, and I am going to obtain the outlet of the vacuum pressure here. ఇదేమో ఇన్లెట్ అనుకుంటాము, ఇదేమో అవుట్లెట్ vacuum pressure to determine. I am going to determine the vacuum pressure here. Let it be, this is the heater element, heater element. Okay, ఇట్లా ఉంటుందమ్మా యాక్చువల్ షేప్ అయితే. ఈ ఆర్మ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాను, ఇక్కడ ఈ వైర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాను అనమాట. యాక్చువల్ షేప్ ఈస్ దిస్ వన్. ఇట్లా రెసిస్టెన్స్లా ఇండికేట్ చేశారు కాబట్టి యాక్చువల్ షేప్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, here the measuring cell denoted by capital A consists of wire filament and it is connected to a vacuum pressure system. Another arm consists of reference cell denoted by B, which is evacuated. This reference cell consists of temperature compensation reference wire filament. అది ఈ రెఫరెన్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ కాంపెన్సేషన్ రిఫరెన్స్ వైర్ ఫిలమెంట్ అనేది దానిలో ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఈ ఈ బి వైర్లో. ఓకే, the remaining two arms consist of two equal values of resistors. The constant voltage is applied to the bridge all the time using the regulated power supply. When resistance of the filament in measuring and the reference cell equals, then no current flows through the galvanometer. When resistance of the filament in measuring and reference cell, the resistance across this A and the B are equal, no currents flow through this galvanometer. No current flows through the galvanometer when the filament of the measuring cell is subjected to a vacuum pressure. మనం ఒక వాక్యూమ్ ప్రెషర్ని సబ్జెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన మెజరింగ్ వైర్ ఉంది కదమ్మా, ఆ వైర్కి మనం వాక్యూమ్ ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ కాజెస్ చేంజ్ ఇన్ ది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది గ్యాస్ సరౌండింగ్ ఫిలమెంట్. Thus equilibrium temperature of a filament also changes here. అది ఈక్విలిబ్రియం ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో ఉంటుంది కదా ఆ ఫిలమెంట్, ఆ పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ ఫిలమెంట్ ఆల్సో చేంజెస్ హియర్. The bridge balancing conditions is also going to be changed. That means bridge balance condition gets disturbed here. The current under unbalanced condition, ద కరెంట్ అండర్, ఇప్పుడు మన బ్రిడ్జ్ ఏ కండిషన్లో ఉంది, మనం నార్మల్గా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో ఉన్నదాన్ని మనం కొంచెం ఆ వాక్యూమ్ ప్రెషర్ని అప్లై చేసాం ఫిలమెంట్కి. అప్లై చేయటం వల్ల ఏంటి, టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ దట్ ఫిలమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ది డిస్టర్బ్డ్ పొజిషన్ అనమాట. అప్పుడు కరెంట్ అండర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ అక్రాస్ ది గ్యాల్నోమీటర్ జీ. Thus, the bridge is unbalanced current can be calibrated in terms of vacuum pressure. ఆ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఎంత అప్లై చేసాం ఏంటో మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ పిరానీ గేజ్ ఇస్ 200 మైక్రాన్ హెచ్జి. మైక్రాన్ హెచ్జి నార్మల్లీ for all these instruments it is going to be measured in terms of hg. Why it is measured in hg we will see. In medicine, pressure is still generally measured in terms of millimeters of mercury. These measurements are in general gives the relative to the current atmospheric pressure. For example, a blood pressure of 120
millimeter Hg, when the current atmospheric pressure is 760 mm Hg, means 880 mm Hg related to perfect vacuum. Like this, all the measurements are done with respect to this mercury only. That's why it is given in Hg here. And the advantage of this Piranha gauge is it is easy to operate. The design of Piranha gauge is also very simple. By using this Wheatstone bridge, I can given two arms can be maintained, and another static two arms, and some regulated power supply and pot is maintained for balancing of the bridge. Like that, we can maintain very easily. The operation is also very simple. Disadvantage: the calibration of the Piranha gauge depends upon the nature of the gas. Generally, in Piranha gauge, the gases used are air, water vapor, helium, carbon dioxide, etc. The scale used is non-linear. I am going to obtain the non-linear scale here. Okay, this is the disadvantage of Piranha gauge. And we are moving on to the next topic, that is thermocouple vacuum gauge. Thermocouple vacuum gauge వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ సేమ్ యాజ్ ది పిరానీ గేజ్. పిరానీ గేజ్ ఎట్లయితే వర్కింగ్ ఉందో సేమ్ అట్లానే వర్క్ అవుతుంది. సమ్ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ విల్ బి దేర్. The working principle for thermocouple vacuum gauge can be given as the thermal conductivity of the gas. Thermal conductivity of the gas is function of its pressure in vacuum. Here, thermocouples are used to measure the temperatures of filaments, because thermocouples are directly welded to them. One thermocouple is directly welded to the separators, and we are going to measure what is the acquired value, like that. Okay, one thermocouple is directly welded to them. Here, thermocouple filament assembles are housed in two neighboring cells. One of the cells acts as measuring cell, with the other is while the other acts as reference cell. Here, the measuring cell is connected to the vacuum pressure source. The measuring cell is connected to vacuum pressure source ki connect అయి ఉంటుంది అనమాట measuring cell. Okay. Next, this is the operator arrangement for thermocouple vacuum gauge. Pressure, I am going to apply some pressure here, and this is the some filament. Across this filament, this thermocouple is fixed. This thermocouple is going to be fixed. Two bimetallic strips, using some two bimetallic strips, using the basic principle of Seebeck effect. I can acquire some EMF across this thermocouple here, that is going to be given V out here. Okay, and the flow of current can be obtained from this ammeter, and this is the resistance. Some pot can be maintained. This pot is connected to some voltage వోల్టేజ్ విఎన్, అంటే వేరియబుల్ విఎన్ అనుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఈ పాట్ తీసేస్తే ఈ రెగ్యులేటర్ పవర్ సప్లైని మనం వేరీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫిలమెంట్, హీటింగ్ ఆఫ్ ది ఫిలమెంట్. ఈ హీటింగ్ ఆఫ్ ది ఫిలమెంట్ నాకు రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్లో కావాలి కాబట్టి నాకు ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేయాలంటే డిక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎంతైతే రీడింగ్ ఎక్సెస్ అయిపోతుంది అనుకోండి, నేను డిక్రీజ్ చేస్తాను. అదే రీడింగ్ అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్లో ఉంటే నేను అట్లానే ఉంచుతాను, ఇంక్రీజ్ చేయను, డిక్రీజ్ చేయను. అట్లా న్యూట్రల్ పొజిషన్ అప్టైన్ అయిన వాల్యూని అట్లానే ఉంచుతాను అనమాట. అట్లా ఆపరేషన్ thermocouple vacuum gauge operation. When measuring as well as the reference cell, both are in the identical condition. Measuring and the reference cell or both are in the identical condition, a balanced condition is obtained. Hence, no current flows through the thermocouple. ఈ measuring and reference cell both are at the same condition. There is balanced condition is obtained. No current flows through the thermocouple దగ్గర ఏమీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. వెన్ vacuum pressure is subjected to the measuring cell, వెన్ vacuum pressure, ఈ ప్రెషర్ని మనం ఇచ్చామనుకోండి, ఈ ఈ కాయిల్ ఈ ఫిలమెంట్ దగ్గర మనం వాక్యూమ్ ప్రెషర్ని మనం
subject చేసాం అనుకోండి, subjected to the measuring cell, the conductivity of the filament in the measuring cell changes. Due to this, temperature of the filament also changes. Thus the unbalanced condition is obtained and hence current is developed by the thermocouple. ఏమీ లేదమ్మా, టూ కండిషన్స్. ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంది, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఎట్లా ఉంది. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ వల్ల ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఏంటి, నేను ప్రెషర్ అప్లై చేయలేదు కాబట్టి ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ నాట్ దేర్ దెన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు అనమాట. అదే మనం వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ అప్లై చేసాం, అప్పుడు టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంటు పెరుగుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది ఫిలమెంట్ మే టేక్స్ ప్లేస్ as well as unbalanced condition is also going to be obtained, hence current is developed across the thermocouple అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. only two cases, balanced condition, unbalanced condition, that is when pressure is given, when pressure is not given. This current can be calibrated in terms of vacuum pressure subjected to the filaments in the measuring cell. The range of the thermocouple vacuum gauge is 100 to 1000 micron Hg. The measurement using the gauge is affected by the composition of gas. మనం ఎటువంటి కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ యూస్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ గేజ్. అప్పుడు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది గేజ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ మోర్ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాస్. The decomposed vapors are deposited on the filament which affects the rate of heat conduction. ఇప్పుడు ఏదైనా వాటర్ వేపర్ అట్లా ప్రొడ్యూస్ చేసే గ్యాసెస్ని యూస్ చేసాం అనుకోండి, అది మన ఫిలమెంట్ని డెస్ట్రాయ్ చేయడానికి కూడా కొన్ని ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఆ హీట్ కండక్షన్ అనేది కూడా తగ్గిపోవచ్చు కొన్నిసార్లు, అండ్ హెన్స్ అల్టిమేట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ది measurement system as well as whatever the readings we are taking, that is also going to be affected. This is about thermocouple vacuum gauge. I am going to show one video. Please watch that one. That is somewhat interesting. Just a minute. Is it visible? Is it visible, students? How mercury has to be filled into a McLaurin gauge. Here you see a McLaurin gauge with reservoir, a capillary tube, scale, second reservoir, guide tube, and a marking show the position where the capillary is seen. Now, to start with, there are two locking bolts provided at the back. A locking nut is provided. When you have to fill mercury, you have to ensure that you are parallel to the logo, the scale is at the top, gradually tilt it in such a way that the gauge number is seen at the top. Rotate it, hold it in this place, insert the funnel, tilt it. There is a cap provided, remove the cap, gradually add mercury inside. Every time you add it, you have to slightly tap it or just slightly lift the funnel.
Do not fill the volume together. Gradually add the mercury. Once the complete volume has been filled inside, place your finger, rotate the gauge. In this position, you would see mercury filled into the main reservoir. Connect the vacuum in same position, keep the nut locked. Now we are going to demonstrate how the tube has to be inserted onto the nipple. Always ensure that the left hand is supporting the gauge. Rotate it in such a way that it at least climbs a single serration. Connect it, use the nut, start the vacuum. Rotate the actual region is a rotating field. You want to gradually tilt. Here you will see the mercury rising into the guide tube. Gradually it will fill into the capillary. You have to take two readings. Kindly ensure that the mercury level does not cross the reference line. Rotate it. It is not mandatory that it needs to be parallelly straight. What would happen if you try to rotate it parallel? Mercury will climb into the guide tube. You have to align it in such a way that it is parallel. Whatever reading is available, for example, it is 0.5. If the vacuum which is achieved, gradually tilt it to the desired level. We are demonstrating how manual gauge has to be tested at limit. Start with switching off the power. Keep it in the original position. Rotate the tube, pull the nut, rotate the tube. There is a possibility of slight vacuum jerk. Here, it is detached. When you want to remove the mercury, when you do not need to test the gauge, tilt it, connect the bottle, gradually remove the mercury back. Only do this if you have the experience to do it. Otherwise, there is a possibility the quantity could spill out. Here you see it is being filled into the bottle. Tap it so that it does not stick. You are able to remove the complete volume which has been filled. Mercury has been removed. The gauge is placed. Tilt it and bring it to position 0. Once it is done, insert the cap. Here you see two more gauges which are again magnetic. Okay, students, this is about MacLeod gauge. Practically, we are going to use this MacLeod gauge like this. Okay, I am going to end the session by these topics. In tomorrow's class, we will see the next topic. Okay, thank you one and all. You can leave.